السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل topic 3. حبيت بس قبل ما نبدأ أنوه إن إحنا عاملين telegram channel، هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن علشان نسكادجول اللايف سيشنز بتاعتنا، عشان لو في أي حد عنده أسئلة وبينزل عليها النوتس والكلاسيفايد. خلينا نرجع للنوتس. Define an ion. An ion is a charged atom or group of atoms، هنتكلم عن دي دلوقتي، formed by the loss or gain of electrons. And because of that, we have an unequal number of protons and electrons. تمام؟ طيب هنتكلم عن الجزء بتاع group of atoms دلوقتي، خليها دلوقتي. The ionic compound is a compound formed of oppositely charged ions joined by strong electrostatic attraction forces اللي هي ionic bond. تمام؟ احنا بيكون عندنا ionic compound بيتكون لما positive ion is attracted to a negative ion. تمام؟ طيب ionic structure أو ionic lattice a regular arrangement of oppositely charged ions held together by strong electrostatic attraction forces. Ionic structure or ionic lattice has no molecules, just ions. تمام؟ المولكيولز غالبا بتكون covalently bonded، يعني انا ما اقدرش اقول ان انا عندي حاجه اسمها NaCl molecule، مفيش حاجه اسمها كده. انا عندي NaCl ionic compound. تمام؟ لكن ممكن اقول ان انا عندي water molecule، لان الwater H2O is formed by covalent bonds. تمام؟ طيب هل الستراكشر اللي قدامي ده مطلوب مني ان انا ارسمه في الامتحان؟ الستراكشر ده، ايوه الستراكشر ده مطلوب انه يترسم. طيب هيترسم ازاي؟ هو structure بسيط جدا، representation بتاعه سهل جدا. بيترسم كالآتي: انا برسم square بالشكل ده، طبعا drawing is with pencil only and your lines should be more straight than mine، وبكمله ل cube بالطريقة دي. تمام؟ وبعدين بعمل زي ما اكون بغلفه ب present ribbon for example. تمام؟ بالشكل ده كده، وهنا كمان، وخط كمان من هنا another line. تمام؟ طيب ببدأ بعد كده أضيف الأينز بتاعتي. ثواني أضيف الأينز ب another color. عندي هنا add ion و add ion تاني، هتبقى circle غير مظللة، و add ion تالت. لازم يكون عندي كل ion أو كل positive ion is followed by a negative ion. تمام؟ هنا عندي ده positive ion followed by a negative followed by positive followed by a negative. تمام؟ فلازم يبقى فيه تبادل للأيونز البوزيتيف والنيجاتيف. تمام؟ بعد كده بعمل key علشان أوضح له إن الcolored circle دي مثلا represents ال Na plus أو ال positive sodium ion، وال non-colored is say chlorine ion. تمام؟ representation ده ممكن أطبقه على أي ionic compound. تمام؟ طيب هل في طريقة تانية أبسط إن أنا أرسم بيها الستراكشر ده؟ أيوة في طريقة تانية، لكن هي طريقة I don't recommend it. تمام؟ دي ال most accurate، ولازم نبراكتس الطريقة دي قدر الإمكان. طيب say إن في الامتحان أنا مثلا ما عرفتش أرسم بالطريقة دي، أعمل إيه؟ في طريقة تانية إن أنا هرسم square بالشكل ده. Again your lines should be way more straight than mine، وهرسم arrows بالطريقة دي to represent that it's a 3D shape. تمام؟ وهاجي هنا وsplit ده بالطريقة دي. تمام؟ وبرضو هضيف الأينز بتاعتي saying that positive negative. تمام؟ وبرضو هضيف الكي، هذا صوديوم كاتايون chlorine anion.
تمام، ده colored ده uncolored. تمام. أنا طبعا again I recommend this method. تمام. نرجع تاني للنوتس. The number of positive charges on a positive ion equals the number of negative charges on a negative ion in any ionic compound. بمعنى إن لو رجعنا مثلا للإكزامبل بتاع بتاع ال Al2O3. تمام. هنلاحظ إن إحنا هنا عندنا how many positive charges. عندنا 6 positive charges. 2 multiplied by 3 اللي هو الفالنسي بتاع الألومنيوم equals 6 electrons. طيب how many negative charges on the negatively charged ion. احنا عندنا 3 oxygen ions. Each oxygen ion gained 2 electrons. احنا عندنا total of 6 gained electrons. احنا عندنا total of negative charges equals 6 and total of positive charges equals 6. فده معناه ان the amount of lost electrons equals the amount of gained electrons. تمام. Which means that the whole ionic compound carries a net charge of 0. تمام. Because the amount of positive charges equals the amount of negative charges. تمام. So both of them cancel each other and the whole compound doesn't carry a charge. Back to the notes. يبقى احنا اتفقنا ان احنا net charge للionic compound equals 0. تمام. هنتكلم بقى عن الكومباوند ايونز. فاكرين لما اتكلمنا عن تعريف الايون قلنا ان هو atom or a group of atoms, charged atom or a group of atoms that lost or gained electrons. طيب هنتكلم بقى عن نقطة الجروب of atoms دي. الكومباوند الكومباوند ions او الatomic groups او الراديكلز التلاتة equal to each other. تمام. عبارة عن a group of different atoms chemically bonded together carrying a positive or negative لأن هما ions carrying a positive or negative charge and behave as one atom during chemical reactions. تمام. Let's take examples عشان نفهم أكتر ال compound ions. عندنا هنا السلفيت group SO4 2 minus. نلاحظ إن الvalency is before the charge. تمام. يعني هي 2 minus not minus 2. Nitrate group, nitrite group, hydroxy group and ammonium group. تمام. طيب دول بيدخلوا في reaction as one atom. بمعنى لو رجعنا للوايت بورد say ان احنا عندنا عايزين نكتب الستراكشر بتاع المغنيسيوم سلفيت. تمام. احنا عندنا مغنيسيوم وعندنا السلفيت جروب اتفقنا انها SO4 2 minus. تمام. طيب الفالنسي بتاع المغنيسيوم لان ده اللي يهمنا في الكيميكال بوندينج الفالنسي 2. طيب والسلفيت جروب كلها الفالنسي بتاعها اعرفه منين؟ من هنا الفالنسي بتاعها equals 2. تمام. طيب علشان اكون compound من الاتنين دول هيكون بالشكل ده. هيكون مغنيسيوم براكت علشان احط فيها كل الكومبوننتس بتاعه الايونيك جروب ومش هحط هنا بقى 2. ليه؟ لان both of these have a valency of 2 so 2:2 will be simplified to 1:1. Again we will talk about this in stoichiometry. I just wanted to explain that ionic groups just participate as one atom. تمام. يعني أنا ما عملتش الرياكشن مع السلفر لوحده ومع الأكسجين لوحده، لأ أنا عملته مع الجروب كله، مع السلفيت جروب. Same thing applies to something like ammonium chloride NH4Cl. تمام. الأمونيوم has a valency of 1 and chlorine has a valency of 1 so the compound will be NH4Cl. تمام.
Again, we'll talk about this in the stoichiometry chapter. Let's get back to the notes. كده احنا خلصنا الايونيك بوند. اتكلمنا عن الايون، تعريف الايون والايونيك كومباوند او الايونيك لاتس والكومباوند ايونز، واتكلمنا ازاي نحسب الفالنسي تاني، وازاي نرسم الايونيك structure تمام of an ionic compound. هندخل بقى دلوقتي على الكوفالنت بوند. الكوفالنت bond is a bond formed when atoms of non-metals share one or more pair of electrons forming a molecule. يعني ايه الكلام ده؟ نرجع تاني للدياجرام اللي كان في الأول. احنا اتفقنا ان non-metals ليهم two conditions، اما ان هم gain electrons and form negative ions or share electrons. They can share one pair, two pair or three pairs of electrons. تمام؟ طيب sharing of electrons ده بيكون لي another type of bond called the covalent bond. تمام؟ covalent bond is formed due to the sharing of electrons forming a molecule. طيب مين اللي هيشير electron مع بعض؟ إما in non-metal share electrons with another non-metal, and we'll take examples, or that the non-metal shares electrons with hydrogen. تمام؟ لو non-metal shared with one pair, it will form one covalent bond. طب if it shared with two pairs of electrons, it will form two covalent bonds. If it shared with three pairs of electrons, it will form three covalent bonds. We call these single covalent, double covalent, and triple covalent bonds respectively. تمام؟ طيب نروح على أول نوع اللي هو السنجل covalent bonds. في الحالة دي بيبقى عندي non-metal shared with one electron. تمام؟ Each atom shares one electron. Each atom shares one electron. يبقى أنا عندي two atoms. If each of them shared one electron, then the total number of shared electrons will be 2, which means one pair of electrons. تمام؟ To form a single covalent bond. تمام؟ في note بتقول إن a single bond consists of one pair of electrons. يعني two electrons. One pair equals two electrons. تمام؟ هنشوف examples وهنشوف a representation أو how to draw the structure of a covalent compound. There are two ways to draw the structure of a covalent compound. A method called the circles, another one using sticks. Right? We'll discuss both. First example, we have H2. Okay. How many hydrogen atoms do we have? We have two hydrogen atoms. تمام. Each of these hydrogen atoms will share one electron. طيب يبقى الexample ده هيكون عندنا hydrogen. Just a second. أدا أول hydrogen atom وآدي تاني hydrogen atom. Should be of approximately the same size, and that's clearly not of the same size, but anyways. تمام. طيب هو الهيدروجين عنده كام إلكترون في الأوترموست شيل أصلا؟ عنده 1 إلكترون. تمام. يبقى طيب وعنده how many valency electrons؟ عنده برضو 1 valency electron. So it uses that one electron to stabilize. تمام. علشان ال outermost shell بتاعه اللي هو ال K. Sorry about that. علشان ال outermost shell هو ال K يكون fully occupied يعني فيه 2 electrons. تمام. لأن ال configuration بتاع الهيدروجين أصلا هو عبارة عن إيه؟ 1. تمام. فهو عايز يوصل لأنه يكون 2. طب هيوصل لكده إزاي؟ by sharing electrons. تمام. طيب الهيدروجين اتوم الأولى دي هتشير إلكترون كده. أوكي. طيب والهيدروجين اتوم الثانية هتشير إلكترون برضه. فأنا علشان أوضح إن في هيدروجين إن في إلكترون جاي من هيدروجين اتوم وفي إلكترون تاني من هيدروجين اتوم تانية represent it with a different symbol. Say X for example. ده كده ال representation of a covalent compound.
تمام. طيب ازاي اعمل representation using sticks؟ ادي الاتوم، ادي الهيدروجين، تمام، وفي كمان الهيدروجين التانية اهي جنبها. احنا عندنا how many covalent bonds؟ 1 covalent bond. دي كده ال sticks method. This representation means that here we have an electron and right here we have another electron. تمام. طبعا احنا بنرسمش الدوت والاكس في الستيك representation، لا احنا بنرسم التو اتومز بتوعي وبرسم البوند اللي بينهم. تمام. يبقى دول التو methods of drawing the structure of covalent compounds. تمام. طيب let's take another example. عندنا ال water for example. تمام. H2O. طيب أنا عرفت منين إن ده covalent compound؟ It's formed of only non-metals. تمام. Hydrogen and oxygen. Both of these are non-metals. يبقى إذا ده أكيد covalent compound. تمام. ده H2O. تمام. طيب أنا عندي الأكسجين عنده 6 يبقى هو عنده 6 electrons in its outermost shell. تمام. والهيدروجين كل واحدة في دول عندها 1 electron in its outermost shell. تمام. الفالنسي بتاع الأكسجين 2 والفالنسي بتاع الهيدروجين 1. تمام. مهم جدا إن احنا نفرق ما بين ال outermost shell electrons وال number of valency electrons. هنعرف دلوقتي ليه ده مهم. We are still representing with the circles. هنرسم circle في النص للأكسجين، وهنرسم circle تانية للهيدروجين، وcircle كمان هنا للهيدروجين. sorry. okay. هنرسم هنا السيمبل أكسجين O. تمام. وده هيدروجين وده هيدروجين. تمام. طيب بالنسبة للأكسجين هعمله in a different color. احنا اتفقنا ان احنا عندنا how many electrons the outermost shell؟ 6 electrons. 2 of them are used to form a bond. Why 2? Because it has a valency number of 2. So 2 of these 6 electrons will be used or shared to form a bond. تمام. طيب يبقى أنا عندي 6 electrons add 2 4. تمام. لسه لي كام إلكترون عشان أكمل 6 electrons؟ 2 more electrons. طيب هرسمهم؟ لا هستنى شوية. ليه؟ لأن 2 electrons دول will be used to form a bond, will be shared with these hydrogen atoms. تمام. طيب يبقى أنا هنا عندي الأكسجين دي هتشير إلكترون هنا وهتشير إلكترون مع الهيدروجين التانية دي. حلو. طيب كل هيدروجين آتوم هتشير كام إلكترون؟ 1. هي أصلا ما عندهاش غير valence electron of 1، وهي أصلا ما عندهاش غير 1 إلكترون. تمام. So in a different color and in a different symbol. هيدروجين هيبقى circle. طيب الاتنين دول هيدروجينز زي بعض، يبقى هيكون ليهم نفس السيمبل للإلكترونز. الاتنين هيكونوا عبارة عن colored circle. طب هل أنا ممكن أعكس؟ يعني ممكن مثلا أخلي الأكسجين circle والهيدروجين cross؟ مفيش أي مشكلة. أهم حاجة الكونسيستنسي، بمعنى طالما أنا اخترت إن الكروس يكون للأكسجين وإن السيركل يكون للهيدروجين، يبقى لازم دايما الأكسجين الإلكترونز بتوعه يكونوا crosses والهيدروجين يكون عبارة عن colored circle. تمام. وطبعا برسم الكي بتاعي بالشكل ده. تمام. أكسجين electrons وهيدروجين electron. تمام. طيب let's take another example. عندنا هنا هناخد الميثين CH4. ده عبارة عن بايو جاز هنتكلم عنه في الأورجانيك، لكن احنا هنا بنتكلم عن البوندينج.
تمام. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن carbon bonded to 4 hydrogen atoms. تمام. الكربون نون ميتال والهيدروجين نون ميتال، يبقى احنا شغالين على covalent compound. تمام. الكربون عنده how many valency electrons? 4 valency electrons. Each hydrogen has how many valency electrons? 1 valency electron. تمام. طيب هنرسم representation ازاي؟ هنرسمه كالآتي. هذا circle in the middle للكربون و circle hydrogen. I know that's the furthest thing from being a circle, but you know, another circle for hydrogen and the third one. Alright, pretend that this is a circle. Add hydrogen, 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 and another hydrogen. تمام. طيب احنا اتفقنا ان احنا عندنا 4 valency electrons للكربون، مما يعني ان all of these 4 electrons will be used to form the covalent bond. So all of these 4 will be shared. تمام. طيب هو الكربون اصلا كان عنده كام الكترون في الاوترموست شيل؟ لو جيت تعمل الالكترونيك كونفيجريشن بتاع الكربون هتلاقي ان هو كربون 6، so it's 2 4. هو اصلا عنده 4 electrons، يبقى هو هيساهم بكل الالكترونز اللي موجوده في الاوتر موست شيل. تمام. طيب الكربون electrons we will represent it with crosses. تمام. هذا 1 2 3 4. طيب hydrogen will be dots 1 2 3 and 4. تمام. بس ده كده representation بتاع الcovalent compound أو representation بتاع الميثane. And we use the map, say X for carbon and the dots are for hydrogen electrons. Alright? Okay. Now that's one way to represent a covalent structure or covalent compound structure. The other way is using the bonds this way, right? We've talked about it. We write the first element and then a bond and then the second element. If we want to apply it on water molecule, we have an oxygen atom in the middle connected to 2 hydrogen atoms with 2 single covalent bonds. Okay, here we have methane, so we have carbon in the middle connected to 4 hydrogen atoms, like that. This is also called the displayed formula, which we will discuss in great detail in organic chemistry chapter. Alright, now this is the single covalent bonds. So let's talk about the double covalent bonds. Okay, in the double covalent bonds, each atom shares 2 electrons to form 2 covalent bonds. Okay, you can conclude that in this type of bonds, atoms have 2 electrons or 2 valency electrons. Alright, so they can use them to share. Okay, let's look at an example. Here we have oxygen molecule O2. Okay, its configuration is 2 6 for each oxygen. We have 6 electrons in the outermost shell, and we have 2 valency electrons. Okay, all right, let's represent it as circles. Right, so here we have the first oxygen, and here we have the other oxygen atom, and again they should be of approximately the same size. Here we have 6 electrons. These are 2 and 4, right? And here are 2 electrons that will be used or shared with the other oxygen atom. Okay. Here we also have 2 4 and 2 electrons
shared. Okay, if you want to represent it in another way, it will be like this. That's the first oxygen, that's the second oxygen, and these two electrons form a bond like this. So we have two double bonds right here. Okay, now to check if your answer or your representation is correct, each oxygen atom should be surrounded by 8 electrons, because that's the whole point of what we're doing. We're trying to fully occupy the last energy shell. So here we have 2, 4, 6, and 8. The other one we have 2, 4, 6, and 8 electrons. Right? Let's take a look at another example. We have carbon dioxide, CO2. Carbon has the configuration 2,4, oxygen 2,6. This one has 4 valency electrons. This one has 2 valency electrons. Okay, we have a circle in the middle representing carbon, and we have a smaller one for oxygen, and I don't know how I'm gonna draw, or where I'm gonna draw that one is for carbon, first oxygen atom, and the second oxygen atom. Carbon has 4 electrons in its outer shell, and it will use these 4 electrons as valency electrons to form the bond, right? So we have 1, 2, 3, and 4 electrons, right? Oxygen has 6 valency electrons. 2 of these are valency electrons. Okay, we can represent it in another way. That's carbon, that's oxygen, that's the other oxygen. Here we have 2 bonds, that's 1, that's 2. Here we have 2 other bonds, so that's 1 and that's 2. Let's take another example. Ethene, C2H4. We have 2 carbon atoms, and we have 4 hydrogen atoms. That's 1, 2, 3, and 4. This is carbon, this is hydrogen. Each of these carbon atoms will be sharing with 1 electron. Here we go. Carbon, this carbon atom, will be sharing with all of its valency electrons, of course, 4 electrons. So that's 1 here with the hydrogen, another one with the other hydrogen, 1 with this carbon, and another one with this carbon. Okay, same for the other carbon atom. We'll be sharing 1 electron with this hydrogen, another one with this hydrogen, another one with this carbon, and another one with this carbon. Okay, so to present it in another way, here we have the first carbon, the second carbon, and here we have the hydrogen atoms. Okay, and we connect them with bonds like this. In here, in between these 2 carbon atoms, we have a double bond. Okay, 2 covalent bonds, because we have 2 pairs of electrons. So that was the double covalent bond. Now to the last type, which is the triple covalent bond, and you must have guessed it by now. Triple covalent, each atom shares 3 electrons to form 3 covalent bonds. Okay, if we look at nitrogen, and just so you know, while answering questions for or practicing for this topic, always have the periodic table right in front of you, right, so that you know the electronic configuration. So we have nitrogen 7 and 14, or nitrogen 7. Its electronic configuration is 2, 5. So it has 5 electrons in its outermost shell. But how many valency electrons does it have? It needs 3 electrons to complete the outermost shell to be fully occupied, to 8. Okay, because 8 minus 5 equals 3. So it has
3 valency electrons. So it uses 3 out of the 5 electrons to form a bond so that it can stabilize. تمام؟ طيب احنا عندنا النيتروجين molecule N2 دي أول نيتروجين atom ودي النيتروجين atom التاني. تمام؟ Each nitrogen atom has how many electrons in their in its outer shell? 5 electrons. Okay. How many will we be actually distributing? Only 2. Type. Why only 2? Because 3 of these electrons will be right here, shared with the other one. Okay. So if we represent the first nitrogen with crosses, we will have 1 and 2. Okay, because this is you can think of it as a part of this nitrogen atom's shell. All right. For the other one, it will also be sharing 3 electrons. So that's 1, 2, and 3. And here we have 2 electrons. Again, to make sure that your distribution is correct, each nitrogen atom has to have 8 electrons in its outermost shell when you're done. So we have 2, 4, 6, and 8. Regardless to where they are coming from, and the sharing is actually equally distributed. 1 electron from each of nitrogen atoms 3 times. Okay, so we have 3 electrons shared from each of these nitrogen atoms, so we have triple bonds. So we have 3 covalent bonds. تمام؟ احنا هنرسمها ازاي in this text representation. the nitrogen وادي الثانية وادي 1 covalent bond, 2 covalent bonds, 3 covalent bonds. تمام. Let's take another example. عندنا C2H2 إيثاين الاسم بتاعه مش مقرر علينا. عندنا الكربون distribution بتاعه 2-4. الهيدروجين عنده 1 electron and 1 valency electron. تمام. الكربون طبعا هيشارك بال4 electrons كلهم لأن الفالنسي بتاعه equals 4. 8 minus 4 equals 4. So how many valency electrons does it have? 4 valency electrons. تمام. هذا أول كربون atom ودي الكربون atom الثانية ودي hydrogen atom ودي الهيدروجين atom الثانية. تمام. hydrogen carbon. تمام. Each hydrogen will be sharing 1 electron from hydrogen, and that's 1 electron from hydrogen. تمام. Carbon will be sharing 1 electron with this hydrogen, and this carbon atom will be sharing 1 electron with this hydrogen atom. Okay, so these carbon atoms are left with how many valency electrons? 3 valency electrons, because it has used already 1, right? So that's 1, and that's 2, that's 3 from this carbon. We do the same for the other one, like that, right? Each of these forms a bond, and these ones form a bond together, like that, right? So we have a triple bond as follows: carbon and carbon, and we have 1, 2, 3 covalent bonds, and here we have hydrogen atom formed from these 2 together, and here we have another hydrogen with a covalent bond, a single covalent bond from here. All right, I think that's enough for today's video. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.